here. People at home know this much more graphically, much more in details than what was revealed in this paper. And what was revealed in this paper is last 14 years. Like for example, yesterday, when in the morning I woke up, I had my breakfast and opened my paper, New Age. The first headline that attracted me was the Honorable Prime Minister saying in Chittagong that the BNP wants to come power without election. But here is poor BNP trying to God Almighty that please give us an election where two generations of voters, people who attained voting age in 2014 have now passed 30. People who attained voting age in 2018, they have not voted. I am lucky that both my daughters crossed that age and they were not able to vote in 2009 either. Now this country became independent in 1971. Primarily it was our glorious war of liberation through which we became independent. Millions of people sacrificed their lives. But before that, in December of 1970, it was I never supported army, but at that time I was a lecturer in Dhaka University. I remember I was in the street crying for our rights, economic and political rights. We voted. That vote gave Harmony 167 out of 169 seats in India and Pakistan. That gave Harmony the right to form a government in Pakistan. When that was denied to them, the people revolted. We are facing a similar situation today. Even the Pakistani regime did not take from us the rights that the regime has taken from us. Now here we are, a nation that was liberated in 1971 because of sacrifice of millions. Sacrifices for democracy, human rights and the right to vote. Now this party, in 2014 and 2018, the poor Japanese ambassador, what he said, he didn't know what to say. He was taken to a forum, so he had every right to speak. He said, I have heard, he said, I have heard that the police in 2018 stuffed the ballot boxes. This is not his statement, this is quote unquote. And Vienna Convention, because I'm a diplomat, I know the Vienna Convention from top to bottom to top. I know every provision of Vienna Convention. Article 41(1) does not prohibit an ambassador from saying what is that also in response to a question you have asked. Now the hassle that between the Minister of Foreign Affairs and the Japanese ambassador. Japan is, if you remember, 1971. In 1971, our liberation war had attracted the attention of all the people of the world. Everybody saw that, supported it. But at that time, international law was the territorial integrity and sovereignty of a member state of the United Nations was sacrosanct. Right before our war of liberation, from 1967 to 1970, Biafra tried to be independent of Nigeria. There were billions of parliament. But our liberation war, because of the quality, it was a liberation war. In the last century, there were many wars of liberation, freedom. But our liberation war stood on its own because of its quality. Of 75 million people, everybody supported the war of liberation. Because of the quality of the liberation war, we won our independence. But here we are. The other day I was invited to a seminar in Press Club. The topic of the seminar by youth group was, how can the democracy, standing democracy, how can the international community support us to stay in our democracy? যে দেশটা 71 সালে স্বাধীন হলো গণতন্ত্রের জন্য, human rights এর জন্য, so many people never sacrificed their lives for a liberation war as we did in 1971. Here we are 51 years after that, crying for democracy and looking to the international community to help us. Because we are vested in such a manner that there is neither democracy nor human rights, and voting rights in Bangladesh has become a matter of history. I was talking to one diplomat present here. As saying to the diplomat, look, two elections they have done in 1991 and 1996, when the BNP was in power. The Army decided there cannot be any election
under the party power, but the constitution at that time, 1972 constitution wrote that the elections would be held under the party power. So BNP had to face somebody saying that the paper wrote 173 days of general strike and hartal, violence. For what? For the caretaker government. Who did that movement? The army. Who supported the movement? It was Jamaat and Jatiya Party. In 1991 to 1996, BNP's intelligence in the election in their favor, compared to what it is happening today, they are getting away with murder, 2 elections without any votes. And there in 1991 and 1996, just because of one Magura by-election. That was not even a general election, it was a by-election. There was Kachupi, Kachupi was a very high order. BNP, what got into them, God knows. It was a by-election. Why did they have to do that? But they gave an excuse to the army. Actually, 170 days of water. Now, the same party says, we cannot agree to the demand of the BNP for a caretaker government because the constitution, like suddenly, the constitution in 1991 of the same constitution said the election has to be under the party in power. Now, that constitution they did not case in 1991. Today, the Ambassador Shiraj, I would like to pay attention to the time if you. We have quite a few speakers. Okay, I'm sorry. I don't want to go any further. But what I want to say, the paper was very well presented. Everything was very well taken. But people in the street, now it's like the example is like a genie in the bottle. The genie who is the master, they were in the bottle, but they have not come out. If they are not given a right for which people fought in 71, which is the right to vote and elect the government, that genie is not going to go back home. So it is in the interest of all, us. It doesn't matter which party you belong to. If you want to say Bangladesh, the only way to say Bangladesh is to have an election, and in election taking the key out of the Awami League. That election cannot be held under the party government because it's argued that between 1991, that government election has to be held under a neutral caretaker government. Thank you very much. Thank you, Ambassador Shiraj, for your important points. I would like to request Professor Tajmeri Islam, advisor to the chairperson of BNP, to say a few words. And I would like to request all the speakers to be conscious about the time. Thank you. Respected chairperson, respected senior leaders of BNP, and honorable guests, dignitaries, and the audience. Assalamu alaikum and good afternoon. We remember that in 2001, this day, the United States imposed sanctions on few officers and past, ex-officers and present officers of rank on this day to make the human rights. And they have been imposed this sanction for the violation of human rights. So we are remembering that. This is very significant. And also I say today's topic is also very important and also very significant. It is significant especially to the present existing context of Bangladesh politics. Politics in our country is, what shall I say, that it has lost all its norms. It has lost all sophistication. It has lost all its diplomacy. Instead, the politics now only playing the opposition. The politics now only to do the violence, to do the fire terrorism, to do the arson violence, and to play the opposition. Today, one is rightly mentioned that Amri used his nature of terrorism as double-edged sword. When Amri is in power,
They are workers doing the same thing and blaming the opposition. And when they were in opposition, they did this continuously just to suffer the government so that the government cannot run the administration peacefully. One thing I must say today that the government, especially the Prime Minister today, he has started his administration to take the revenge of the killing of his parents and his relatives. And once he mentioned in one speech that I want power, absolute power. So what does it mean? He wants absolute power by hook or by crook. He wants to retain in his power. This is very dangerous statement, I would say. Because this is the hunger of power. They can go for any length for the satisfaction or power hunger. From our experience, I will not elaborate but say few words that anything happened in the country now, the violence, the raping, the murder, the killing, the burning of houses, burning of transports, and possession of houses illegally. All this, whenever occurs, they blame the opposition, especially BNP, without going any investigation, any inquiry. Unfortunately, after inquiry, it has been revealed that the government, the supporters of Abadi, by the protection of their leaders, did it. So, this is their nature, and this is become their essential part of their politics. They are using these weapons to weaken the opposition party. Now, I must say one thing. Yes. Today's keynote paper, which has elaborated everything, and although we know all these things, but this is our goal. This will show the brutal activities of the present regime. Furthermore, I want to mention just one point. BNP has completed all the divisional rallies successfully. Even there are a lot of resistance to violate the meeting. And the next 10 December, BNP's program to hold the rally in Dhaka. And the government has imposed few conditions. One of the important conditions is that there will be no CCTV camera on this spot. And I have just read one newspaper that our leaders and workers will keep an eye on the rallies of BNP. This is very dangerous. We must remember that. Because anything happens, by then the blame will come to BNP. And they will try to their any extent to vandalize the whole program. So BNP has been very alert and very careful. With this, I want to say goodbye to all. Thank you very much for patient hearing. Thank you. That's very Islam. I would like to request Professor A.F.N. Yusuf Haidar to say a few words. Thanks. The Secretary General of BNP, Mr. Mirza Fakhrul Islam, the Honorable Members of the Standing Committee of BNP and other leaders of BNP, the Honorable Members of the Diplomatic Mission in Bangladesh, resident citizens, members of the print and electronic media. As rightly pointed out in the keynote speech, we are going through a very critical state. In fact, whenever Abadi is in power, every day is a critical day for us, for the nation. Because every time, whenever they are in opposition or warring for power, they will come up with new ideas of violence, extortion, and killing. And and how many governments will say about that they are the champions of the spirit of liberation, which is what is the spirit of liberation? Social justice, equity, and democracy. There are three pillars on which the Declaration of Independence is made.
But I'm afraid none of these three things exist in Bangladesh now. I mean, there is no social justice. You can look at the newspaper. I mean, I hate to read the newspaper because the newspaper sets your mind for the day. So if you come up with a list of, killing, arson, rape and everything, your mindset becomes very distorted. So I have stopped, reading the newspaper, reading the newspaper that I. And you say about, equity. There is no equity. I mean, the whole country belongs to one party. That's the supporters. And democracy is a very big term. It encompasses everything. Starting from the right to expression, right to freedom of spread, everything. Nothing exists now. And today's presentation was excellent. And in fact, almost everybody in the audience knows about these things, right? And I would like to make one thing very clear is that next time, I mean, well, of late, sometimes perhaps in November, the United Nations country coordinator said that the United Nations has expressed concern about the recent killings and the political violence in Bangladesh, and also the human rights activists also repeatedly, regularly publishing the human rights violations, and then everybody is expressing the concern. But I think their expressing concern is not good enough. I would like to thank the United Nations for imposing the embargo on my colleague of the university has already said that put some embargo on the ex-current of the RAM and everything. So that has hit a little bit, but mere expressing concern is not good enough. I will request the United Nations and other international bodies and through the representatives here that next time you have to make sure that election is done properly. In the last year, the 2008 election was a blueprint election. You all know how they came in power and how the elections in 2015, 2014, she said that it was a an election without any voting, and in fact, 153 members were elected and uncontested. So they would have formed the government anyway. So that is another, classical election. And in the 2018 election, it was, an election held at night. Now, this time, I'm afraid they are planning a different technique. And that technique will be the electronic voting machine. It's an electronic device, right? And these devices, electronics devices are, developed, invented in the Western world. But none of the Western countries of the world are even EVM. But why should we go for EVM? Because you can manipulate the votes using EVM. Because, I can show you, but if I say voting, say, in one symbol, maybe you show that you are voting that symbol. But after 10 minutes, it will be changed to another symbol. Okay? And then you can type in the address of this machine, you can do it from, the Bluetooth. In fact, what I need to say that this EVM is an electronic device. And it is not a device, it is a man behind the device who can manipulate this. And we should, if you want to ensure the voting rights of the people, we should ensure that this time the election is held under a neutral caretaker government, which is our really fought and held election, the hot tubs for 8 days and so on. So we should reintroduce the caretaker government system during election, and in no way there should be EVM for the voting. So, and finally, I request that this time not election, observers. There should be election monitoring by the United Nations. If necessary, the United Nations should employ neutral soldiers or people from neutral countries to monitor the election in Bangladesh. Otherwise, I'm afraid our league will come up with another trick, another new mechanism to, to grab the election or manipulate the election. And this time the people are very much aware,
And inshallah, I hope this time the people will be able to cast their vote. We respect the opinion of the people. If the people vote Awamin League again to power, we'll definitely welcome them. But let the people express their opinion. Let them have a free and fair election. And in that context, I should request the world community to have a close eye, monitor it closely what is happening in Bangladesh. And demonstration, rallies, and it's a democratic right. So BNP or for that matter anybody should be given the right to hold their rallies and meetings. There should not be any opposition. Yes. So my final request is to the United Nations representative, if they are to monitor the election in Bangladesh so that we have a fair election. Thank you very much. Thank you. I would like to request Professor Dilara Chaudhry to say a few words. Thank you. I would like to request the speakers to please pay attention to the time. Thank you. BNP General Secretary Janaab Rijal Islamকে BNP নেতৃবৃন্দ যারা স্টেজে বসে আছেন, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদের আসসালামু আলাইকুম। আর বিশেষ করে সাহেবকে ধন্যবাদ আমাদের এখানে দাওয়াত জানিয়ে জন্য। This particular boundary is very critical in my mind. Democracy and violence don't go together. It doesn't matter. In a democracy, all the conflicts, all the disagreements must be done through consultation and compromise and negotiation. We have not witnessed that since Bangladesh became independent. Especially the party which claimed to be the leader of the Liberation War does not really believe in democracy. Awami League believes in power, and once in power, hold on to that power forever. It started with Baksha, then following Baksha, we know the kind of government apparatus we had. Then in 1991, there was a genuine election through a caretaker government, under a caretaker government. I want to underline that. And this was the demand of all the parties who were agitating the call of against the Shah, that is to re-establish democracy and parliamentary government. Sheikh Hasina, in the plea of this Bangura rigging, this was the first time in Bangladesh's history that rigging has taken place. In 1973 also, the election, there were riggings, widespread. But anyway, she demanded caretaker government, got it, and came to power. In 96, before coming to power, while she was campaigning, she apologized to the nation that what Awami League did during 1972 and 75 was not going to be repeated. But we did not read her mind. She has a special knack in telling lies and coming with evil designs. So it's very difficult to guess what she's going to do next. In 2088, through Logi Boitha Andolon, she came to power again. And there also, remember one thing, Bangladesh's politics is not entirely in the hands of the Bangladeshi people. Bangladeshi people's government politics has gone out of Bangladeshi people in 2009. Any government since then which came to power here had the blessing of the foreign power. So politics was played by Sheikh Hasina alone the way she wanted to. Now the point is here that the whole nation, I cannot say whole nation because there are a lot of army leaders in Bangladesh, but general people are suffocated. They want to have a free and fair election, they want to have their right to have their vote, they want to have the freedom of expression, they want to have a guarantee for their life and their properties.
what BNP has done so far, now I will come to the point here. So far what the BNP has done is very commendable, because all these divisional meetings which BNP held were extremely peaceful, and people in thousands came to join these rallies or meetings. The next meeting, which is very vital in Dhaka, our League government will make sure, will try to make sure that there is violence here. Because the paper presented and the video we watched, we have seen how our League can mastermind different kinds, different varieties of violence and put the blame on things being. Because I'm very afraid I should not say this, Honorable Prime Minister, though she's not elected, but she is master of taking lives. So, BNP in this meeting, those who are present here, the leaders here, I will urge them to be very, very careful. And it is good that through this roundtable, BNP has brought to this issue, to the fore, and to the people, that there may be violence, and those violence will be conducted by the Awami League and its followers. Because BNP right now does not want any violence. It has never wanted them. And so that this Shamadesh or the assembly or the rally we are going to have in Dhaka, I hope and pray that it will be peaceful, because from then on, other parties, opposition parties, those who are in the streets, they will join, and we will have a general election, participatory election, free election under a non-party caretaker government. So I wish and pray that we all are successful. Thank you. Thank you, Dilora Chaudhary. I'll switch to a politician now. I'll request Mr. Junaid Saki, Ganoshamhati Andolan. Okay. So I'll request Major General Ibrahim Bir Pratik, President of Kollan Party, to say a few words. সকলের প্রতি আমার সালাম। সম্মানিত চেয়ারম্যান এই আলোচনা সভার, সম্মানিত জ্যেষ্ঠ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত রাজনৈতিক এবং রাজনীতির বাইরে নিরপেক্ষ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং কূটনীতিবৃন্দ, I shall summarize what I say in English pretty much later. আমরা যে আলোচনা সভায় আজকে মিলিত হয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ। বিষয়টিকে পৃথিবীর দৃষ্টি টানার জন্য দৈনিক পত্রিকার 50% খবরই কিন্তু এখন যাচ্ছে ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স। গৃহকর্মীর উপর ভায়োলেন্স, রাজনৈতিক কর্মীর উপর ভায়োলেন্স, ব্যবসায়িক পান্ডার উপর ভায়োলেন্স, এমনকি একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক গাড়ির চাকার সঙ্গে তেল নিয়ে চলে গেছেন একজন ভদ্র মহিলাকে, সেটাও আরেক প্রকারের ভায়োলেন্স নিশ্চিত করে। রাজনৈতিক ভায়োলেন্সটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হচ্ছে রাজনীতি যদি স্থিতিশীল থাকে, শান্তিপূর্ণ থাকে, দেশ স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ থাকবে। রাজনীতি যদি দুর্নীতিমুক্ত থাকে, দেশ দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দুর্নীতিমুক্ত এবং সচ্চরিত্র অধিকারী হয়, দেশ দুর্নীতিমুক্ত এবং সচ্চরিত্র অধিকারী হবে। আমি এই কথাটা বলে হাইলাইট করতে চাচ্ছি যে আমরা তো তথ্যগুলো পেয়েছি, এই তথ্যগুলো পত্রিকা থেকে, মিডিয়া থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন অনেক কষ্ট করে, তার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। যে প্রশ্নটা আমি তুলতে চাচ্ছি যে আমাদের করণীয় কি, একটা করণীয় আজকে বিকেলবেলা আলোচনা সভার মাধ্যমে কূটনৈতিক পাড়ার ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র লোকদের নিকট আমরা ওনাদের নজরে আনলাম। আর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে আমাদের রাজনীতি যারা করি তাদের নজরে আনলাম। কিন্তু যে প্রশ্নটা আলোচনার দাবি রাখতে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সেটা হলো আমাদের করণীয়টা কি এই ভায়োলেন্সের জন্য। আমি লাঠি হাতে নিলে বলে আমি দাঙ্গাবাজ, তিনি লাঠি হাতে নিলে বলেন যে তিনি সুফি সাধক লাঠি নিয়ে দরকার যাচ্ছে। এই যে একটা ডেকোটমি, দ্বিচারিতা, এটার থেকে বেরোনোর যে আমাদের একটা প্রশ্ন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত আমি মনে করি কথাটা অত্যন্ত অত্যন্তপূর্ণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে প্রশাসন আদৌ নিরপেক্ষ আছে কিনা। প্রশাসনের হাতে অনেক কিছু নির্ভর করছে।
এর কারণ হচ্ছে এখন থেকে 3 দিন বা 4 দিন বা 5 দিন আগে, আনুমানিক 5 দিন আগে একটা পত্রিকায় বিরাট নিউজ ছিল যে ডিসি পোস্টিং হওয়ার কারণে সরকারের মধ্যে তোলপাড়। সেখানে একটা বাক্য লেখা ছিল, যারা ডিসি পোস্টিং হয়েছে 15 জন এবং 5 জন তারা আনন্দিত, যারা পোস্টিং হয় নাই তারা বিক্ষুব্ধ, কিন্তু সকলেই সাবেক লীগের, অর্থাৎ দি এন্টায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাবেক ছাত্রলীগ, সাবেক যুবলীগ, সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ ইত্যাদি। তাহলে আওয়ামী লীগের সরকার এবং সাবেক লীগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা ভায়োলেন্সের প্রশ্নকে আশা করতে পারি। এটা চিন্তা করার জন্য আমি আবেদন করছি আপনাদের সকলের নিকট। আজকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিশ্চয়ই সবকিছু করা যাবে না। এর কারণ আমাদের কেস গুলো নেয় না, থানায় গেলে লাভ দিয়ে কেস দেয় না, থানায় গেলে ঘুষ চায় যে কেসের জন্য তোমরা কি করবা না করবে ইত্যাদি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা বললে বলে যে মিথ্যা, তারা আগুন দিয়ে বলে আমরা আগুন দিয়েছি বা বিরোধী দল আগুন দিয়েছে। এর থেকে বেরোনোর জন্য আমরা কি করতে পারি, এটার জন্য একটা চিন্তার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি। চিন্তার খোরাক মাত্র, ইটস জাস্ট এ বিগিনিং, জাস্ট এ থট। সেটা হলো প্রত্যেক জেলায় রিপোর্টিং সেল করা উচিত। আমরা মনে করি প্রত্যেক থানায় রিপোর্টিং সেল করা উচিত, কেন্দ্রে রিপোর্টিং সেল করা উচিত, রাজধানীতে অনেকগুলো রিপোর্টিং সেল হবে। যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তত রিপোর্ট করা, সেন্টারে এগুলোকে কোলেক্ট করা বা এগুলোকে সংগৃহীত বা একসঙ্গে করার পর এটাকে মিডিয়াতে দেওয়া, সো দ্যাট ইট ইজ করবোরেটেড। কারণ একটা অপ্রিয় বাস্তব সত্য হলো যে মিডিয়ার সাংবাদিক কর্মী ভাইয়েরা এত কষ্ট করে বিরোধী দলের নিউজ গুলো কভার করেন, তারা কিন্তু এটা পেশাগত দায়িত্ব থেকে করেন। তাদেরকে তাদের কর্তৃপক্ষের দায়িত্বটা দিয়েছে বলেই তারা করেন, কিন্তু তাদেরকেও ব্র্যান্ডিং করা হয় তোমরা বিরোধী দলের লোক হয়ে গেছো। অর্থাৎ তারাও মনের মতো করে সততার সঙ্গে তাদের রিপোর্ট গুলো যেগুলো বাস্তবে তারা পায় সেটা তারা তুলে ধরতে পারে না। অতএব আমার সাজেশন এটা, for the diplomatic community, Excellency, good afternoon to you and welcome on behalf of everybody. The chairman has already welcomed you. I am a political worker, a former soldier. What I would like to highlight is, how do we overcome these politics of violence and blame? We have seen it for years and years together. At least my professional age is 51 years plus, 27 years in the military as a service, and 27 years as retired life, and 15 years now in politics. Now we go on bringing these matters and data to the knowledge of the diplomatic community, to the knowledge of the civil society. It is even covered by the international media. But why does the remedy lie? The space for the opposition political parties is being gradually reduced. It is shrinking. And I just brought out the point that the media workers that you see behind you and in front of you, they are assigned by their professional authorities. But in this Bangladesh context, a partisan environment, they are branded as opposition worker. So they cannot report, they cannot bring out the facts openly, with courage and neutrally, because they say you are being biased because you cover the BNP news. Now I am using the word BNP, but BNP basically stands for the entire coalition. They are the largest opposition party, the widest opposition party, most courageous opposition party. Therefore, we need to work out the means. How do we resist this process and bring it to the fore? So I just gave a suggestion that in all Upazilas or Thanas we have a reporting cell, we have a district level reporting cell, and they go on disseminating this information to not only the media but also the diplomatic community. And gradually this should travel to the entire world, because the media tells you something for a minute or a minute and a half and then it is forgotten. Now so that it is not forgotten, what do we do? My respect, my compliments to the diplomatic community for spending your time, and I would like to end here before I'm reminded by Shama Mubay that time is up. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Mr. Junaid Saki, I think you can always speak, you are a veteran speaker, so no problem. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আয়োজিত আজকের এই বৈঠক সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, বিএনপি মহাসচিব যারা নেত্রীরা সহ
স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের সিভিল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিবৃন্দ, একটু চাপাই দেন না, I regret to my শুরু হয় না diplomatic community present here. I would like to speak in Bangla. So, আমি এই আলোচনায় এসেছি মূলত শুনতে এবং এই বিষয়ে আমাদের একটু পর্যবেক্ষণ আপনাদের সাথে বলতে। আমরা সবাই বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে জানি এবং আমরা এই লড়াইয়ের মধ্যেও আমাদের সাধন বর্তমান সরকার জনগণের সম্মতি ছাড়া, ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আছে এবং এই অবস্থাটাই তারা অব্যাহত রাখতে চায়। তারা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদেরকে তৈরি করার দলের নেতা কর্মী সমর্থকদেরকে এইভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করেছে যে ক্ষমতা কিছুদিন ছাড়া, ক্ষমতা যদি কোনোভাবে আমাদের ছেড়ে দিতে হয় তাহলে এটা আমাদের জীবনের নিরাপত্তা। ফলে একভাবে বলা চলে যে গতি রক্ষা এবং জীবনের নিরাপত্তাকে তারা সমর্থন করে। এটা যে দেশে হয় সেই দেশের শাসন ব্যবস্থা কি ধরনের সংকটের মধ্যে পড়তে পারে সেটা এখান থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। ফলে আমরা সত্য অর্থেই অত্যন্ত গভীর একটা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে আছি, যেখানে একটা রাজনৈতিক দল যাদের বিপুল জনসমর্থন আছে, যাদের ঐতিহ্য আছে, সেই দলটি পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে নিজে প্রায় পকেটে ভরে এখন নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য যে কোনো মূল্যে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। সেই দিক থেকে যখন আমরা লড়াই করছি তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য দাঁড়ায় রাজনৈতিক ভাবে এই সরকারের যে যতটুকু রাজনৈতিক বক্তব্য আছে এখন পর্যন্ত অন্ততপক্ষে প্রিটেন্ড করলেও, ভান করে হলেও যে রাজনৈতিক বক্তব্য তারা দেয়, গণতন্ত্র, ভোটার কথা, এই যে গত কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি কে বললেন ভোট, দুটো নির্বাচন 14 সালের 18 সালের পরে এখন বিএনপি কে তারা একটু বসবেন কাইন্ডলি, ক্যামেরাগুলো ব্লক হয়ে গেছে। এই যে একটা সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলতে পারার ক্ষমতা সেটা তাদের আছে। তো সেই দিক থেকে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। এই যে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান, এই অবস্থান এবং বিদ্যমান যে একটা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাটাকে তারা গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দিচ্ছে, এই সবগুলোর একটা উন্মোচন দরকার। একদিকে আমাদের বর্তমান সরকার যে রাজনৈতিক স্লোগানগুলো তুলছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের কথা, এই সবগুলো যে এখন প্রতারণামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা জানি। কিন্তু যে বিদ্যমান ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে তারা গণতন্ত্রের কথাটা বলে, সেটা নিজেই আসলে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা উৎস। এই যে আজকে একটা ফ্যাসিস্ট কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, এইটার একটা উৎস। কারণ আমাদের এই শাসন ব্যবস্থাটা চরিত্রগত দিক থেকে স্বৈরতান্ত্রিক, এখানে সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত এবং এখানে ন্যূনতম কোন ক্ষমতার ভারসাম্য বিচার বিভাগ, সংসদ এবং সরকারের মধ্যে নেই। ফলে ন্যূনতম কোন জবাবদিহিতা, এটাই 52 বছরের অভিজ্ঞতা। এইটা বিএনপি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে তারাও শাসন ক্ষমতায় ছিল। তাদের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে এটা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এখন তারা যাচ্ছেন, তারা যদি উপলব্ধি করে এইটার কিভাবে বদল ঘটবে সে বিষয়ে তারা রাজনৈতিক উপস্থাপন করেন, রাজনৈতিক ভাবে তারা এর পরিবর্তনের সরাসরি প্রস্তাব হাজির করেন এবং সেইটাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করেন, তাহলে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণকে এখনো যে নানা রকম ভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণভাবে তাদের সেই ক্ষমতা।
আমার মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে আগে বিজয় অর্জন করতে হবে এবং বর্তমান সরকার একটা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা যাকে কাজে লাগিয়ে তারা একটা কাশিবাদী কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাকে উন্নীত করেছে। এইটাকেই বাংলাদেশের ভবিতব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে হাজির করছে। এটার বিপরীতে যখন আমরা সত্য অর্থে একটা জবাবদিহিতামূলক একটা ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের সামনে হাজির করব, যে এইটা আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই, রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের পায়ের তলার মাটি সম্পূর্ণ শেষ হবে। 2 নম্বর জায়গা হচ্ছে যে কোনো স্বৈরাচারী সরকার এবং বিশেষভাবে যাদের পায়ের তলার মাটি থাকে না তারা নিশ্চিতভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ভয় ত্রাস সৃষ্টি করে। সে কারণে এটা ফ্যাসিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এটা আসলে টেররিস্ট ডিক্টেটরশিপ। তো এই যে টেররিস্ট ডিক্টেটরশিপ এইটা চেষ্টা করবে এবং নানান রকম কায়দা আছে। রাষ্ট্র নিজেই সবচেয়ে বড় ত্রাস কায়েম করছে সন্ত্রাস কায়েম। ভায়োলেন্স যে নানাভাবে থাকে সেটা আমরা জানি, এমনকি বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্যে যদি ভায়োলেন্স তৈরি হয় সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই বিরোধী দলকে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যেটা হচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে আমাদের পরিষ্কারভাবে অবস্থান নেওয়া দরকার এবং রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যখন তাদের উপায় হয়ে দাঁড়ায় যে ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য অথবা আন্দোলন দমন করার জন্য ভায়োলেন্স তার কাছে যখন শেষ ভরসা প্রায় একমাত্র উপায়, তখন ভায়োলেন্সকে আমরা কিভাবে দেখবো এবং বিরোধী দলের আন্দোলনে ভায়োলেন্স একটা মেন্স হিসাবে কাজে লাগানো আদৌ যাবে কিনা সে বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ভাবতে হবে, বিশেষভাবে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে ভাবতে হবে। কেননা আগামী দিনের আন্দোলন একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে এবং এই গণ আন্দোলনকে ইতিমধ্যেই তাকে একটা ব্র্যান্ড করার জন্য, ব্র্যান্ডিং এর জন্য সরকারের উদ্যোগ পরিষ্কার হয়ে আছে। আমরা দেখছি আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টিকে সরকার প্রতিদিন সামনে নিয়ে আসছে এবং নানাভাবে নিজেরাই নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এমন একটা উস্কানিমূলক পরিস্থিতি তৈরি করছে যাতে করে সেই পাতা ফাঁদে বিরোধী দল পা দেয় এবং তার উপরে সম্পূর্ণভাবে আবার পুনরায় একটা সন্ত্রাসের লেভেলেতে দমন পীড়ন করতে হবে। এইটা তাদের এখনকার পরিষ্কার কৌশল। কাজেই এই জায়গা থেকে বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রধান বিবেচনা হবে কিভাবে রাষ্ট্র এবং সরকার যারা একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের এই ভায়োলেন্সের একটা যে পদ্ধতি তারা নিচ্ছে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন করার জন্য, সেইটাকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করবো। দুই বিবেচনা বিএনপি নেতৃবৃন্দের থাকবে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থাকবে, এই আশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি। আপনার সবাই ধন্যবাদ। Thank you. I would like to request Mr. Mahmood Rahman Manna, President of Nagorik Goitko, to say a few words. And please, again, requesting to pay attention to the time. Thank you. You can say a lot of things in few words, Manna bhai. We all know that. 5 minutes. Mr. President, leaders of BNP, dignitaries, ladies and gentlemen, আমি আমি আসলে বাংলাতেই বক্তৃতা করতে পছন্দ করবো, কিছু কথা বলবো যেটা বিশেষ করে ডিগ্রিদের জন্য প্রথমে I would like to thank Dr. Shanto and the organizer of this meeting. I say it is good that you prick somebody's conscience. We can remember the past and rise again. It is said less about what has happened and what is happening now also. Because এর মধ্যে কতগুলো লোক মারা গেলেন কি করে কিছু আমি দেখলাম না। একটা কথা বলি, এটা আমার নিজের বলতে হবে বলেই এই সময়টা এরকম করে নিলাম। My party is a small party, definitely it's not very old also, and it's not bad to be credited to the people that the government is to be afraid about our party activity. We did not declare your Dhaka divisional
passenger, whatever you say. But a lot of workers in my party was also arrested. I'm not naming, but there's a place nearby Dhaka, Siddhipuর, এখানে একটা ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছে এবং যেটা হয়েছে যেখানেই অ্যারেস্ট করে the Thana police they give a charge that he is connected with BNP, he is organizing this 10th of December violation in person. So I phoned the OC. Why did you arrest him? He is my man. Is this so, sir? I don't know. I didn't know, so I look into it. পরের দিন সকালবেলা তার ওয়াইফ আমাকে ফোন করেছে, খুবই কাঁদতে কাঁদতে রিকোয়েস্ট করে যে ভাই আপনি থানাতে ফোন করবেন, প্লিজ ডোন্ট ফোন দি থানা ওসি এনিমোর বিকজ লাস্ট নাইট মাই হাজবেন্ড ওয়াজ বিটেন মার্সিলি almost the whole night. Can you imagine? He's a boy of 26. কেন মারলো? OC and the police say, why do you go to the higher authority, the big leader? So you are the big leader. Tell others they. And because of this mercy's beating, he named others also. Out of that, say 10, 15 again was arrested that day, including his brother-in-law. And they were also beaten mercilessly. আমি আপনাদেরকে আর একটা ঘটনার কথা বলে দিতে চাই। Just some days after 30th December 2018, Prime Minister Sheikh Hasina was on the TV. Somebody saw it. There was a battered, scattered, uncorrupted face, totally distorted in pain. She is এত চমৎকার একটা নির্বাচন করলাম বিরোধী দল মানে না। On the 2011, night before 30th December, she held a peaceful election, peaceful, everybody voted, and she's surprised and she's pained that the opposition doesn't take this. Such a bad liar is ruling the country. Now, if you say something about, yeah, we should talk to them, have reconciliation, and we should solve problems through dialogue. There's no chance. Only thing is you have to prove it practically. আমরা আন্দোলন করে দেখাচ্ছি, কাজ করে দেখাচ্ছি যে ওরা যা বলছে আমরা তা নতুন যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র আসে তারা একটা নিজেদের সপক্ষে বয়ান তৈরি করে। এই গভর্নমেন্ট যেমন প্রথম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা করেছে, তারপর উন্নয়নের গণতন্ত্র করেছে, জঙ্গিবাদ দমন করতে বলেছে, and somehow this also drew attention of the foreign diplomat. I think, particularly, I mean, এই যে জঙ্গিদের দমন করা এই ইস্যুটা by this time একটাও আর টিকছে না, কারণ ঘটনায় সেটা প্রমাণ হয়েছে। এবং সবশেষ যেটা হয়েছে, বিএনপির কাছে সবচেয়ে বড় প্রপাগান্ডা ছিল তারা কেউ সন্ত্রাস, ইংরেজি কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। তারপরে বলছে arson terrorism, right? Arson terrorism. Then they are terrorists really. They don't believe in democracy, and even they say this, BNP doesn't know how to go for movement. We are the master of movement. How many say? We are the master of political movement. Come to us, learn from us. And again, there is no people support around opposition, and particularly BNP. I thank BNP leaders here because this is August gathering. I get a chance to say that BNP has very successfully proven that they can have big demonstrations, big public gathering without any violence. This has demonstrated, I should say to the whole world possibly, that this is possible. আর আমি নিজে আন্তরিকভাবে স্বীকার করছি, আমি কিন্তু কখনো মনে করিনি এরকম করে পাওয়া যাবে। আমি কনক্লুশনে যাই,
আমি মনেই করি না যে এই গভর্নমেন্টের কাছে কোনো কুতুকুতু করে কিচ্ছু করতে পারবে না। আপনারা এই কয়েক 2 মাস 2.5 মাসের মধ্যে যেটা দেখিয়েছেন সেটাই পথ। আমি অবশ্য ভুল করে মনে করতাম পসিবলি দ্য কালমিনেশন ইজ অন ডিসেম্বর 3, কিন্তু সেদিন মির্জা ফখরুল ভাই আমাকে এবার বুঝে দিলেন না, এটা কেবল একটা ডিভিশন, অন্য ডিভিশনে যেরকম এটাও সেরকম। কিরকম হয়েছে দেখেন, মানুষ মনে করছে এইবারে কিছু দিস ইজ সামথিং। আপনারা যেভাবে দেন এটা আপনাদেরই আন্দোলন, আপনারা তৈরি করেছেন, কিন্তু এটা আমারও আন্দোলন, বিকজ এটা ডেমোক্রেসি করেছে। এটা মানুষের আন্দোলন, বিকজ মানুষ পার্টিসিপেট করেছে। সকালবেলা ম্যাচ কিনতে যায় 1 টাকা দাম, বিকালবেলা কিন্তু 1.5 টাকা যায়। আপনি রাগ করে ম্যাচটা কিনলেন না, কারণ সকালে কিনলেন, পরদিন সকালে গিয়ে দেখেন 2 টাকা, তো মানুষ খেলবে না। এই জন্য মানুষ জয়েন করছে। সো এটা পিপলস মুভমেন্ট হবে। ডেমোক্রেসি যদি বিজয় করতে হয়, যদি ডেমোক্রেসি থেকে ভায়োলেন্স বের করে দিতে হয়, আমি মনে করি এই আন্দোলন, আমি যেটাকে অভ্যুত্থান মনে করি, আরো অনেস্টলি বলি, and particularly for the foreign dignitaries, I would say, possibly you also have never seen such a mass absurd where people swim in the river, where people walk miles after miles to join a meeting and deliver their grievances. This is almost rare anywhere in the world. এইটাকে ডাইরেক্টলি বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়াতেই নির্ভর করছে আজকে আপনারা যে প্যানেলটা তৈরি করেছেন সেই প্যানেলে। থ্যাংক ইউ, বারবার করলে ভালো লাগছে। Thank you. I would like to request Advocate Shubrata Chaudhary from Gono Forum to say a few words. You don't want to speak? উনি বলবেন, আপনি বলতে চান না? আচ্ছা, সম্মানিত উপস্থিতি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি বিএনপি আয়োজিত ভায়োলেন্স পলিটিক্স অফ ব্লেমিং আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত ফরেন ডিগনিটারিজ এবং আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, আসলে যে রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা 51 বছর পূর্বে, এখন এসে মনে হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতাটা যেন অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। দূষর থেকে দূষরতর হচ্ছে। যে লোককে আমরা এত রক্ত দিয়েছি, এত ত্যাগতিকতা আমাদের ছিল 1971-এ, আজকে এই সময়ে এসে বর্তমান সরকার এই গত 14 বছর ধরে এই অত্যাচার এবং নিপীড়ন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং জনগণকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে যায়। সর্বোপরি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে দিনের পর দিন, এবং বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর যে হিংসাত্মক আচরণ এবং প্রতিনিয়ত তাদেরকে তারার মধ্যে রেখেছে, আমার মনে হয় এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এইভাবে গণতন্ত্রের নামে এইসব কর্মকাণ্ড কোন সরকার করেছে। আজকে পুরো বাংলাদেশকে একটা বৃহত্তর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এই ফ্যাসিস্ট সরকার, এবং তার যে শক্তিগুলো আছে, বিশেষ করে তার পুলিশ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, এভাবে জনগণের উপর সরকারি নির্দেশে নানান রকম শুধু গ্রেপ্তার মামলা না, অন্যান্য ভাবে তাদের পরিবার পরিজনের উপর, আত্মীয় স্বজনের উপর যে নিপীড়ন এবং নির্ম অত্যাচার করছে। এমনকি আজকে
বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাবেশে জনগণ বা নেতা কর্মীরা যদি অংশগ্রহণ করে সেটাকেও তারা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে ধরে নিচ্ছে এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপরও এই তাদের পুলিশ প্রশাসন এবং তাদের দলীয় ক্যাডার দিয়ে নির্যাতন এবং নিপীড়নের মাত্রা দিন দিন এমন ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে সহ্যের সীমার বাইরে চলে। সুতরাং আমি মনে করি আজকে এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে এই মেসেজটা দেওয়া দরকার যে বাংলাদেশের মানুষ এই সরকার থেকে নিষ্কৃতি চায় এবং তাদের অত্যাচার নিপীড়ন এবং যে ভয়াবহ আচরণ এই আচরণ থেকে এই দেশের জনগণকে মুক্ত করার জন্য আজকে মূল যে শক্তি আমাদের বিরোধী দলের সেই শক্তির যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের সাথে আজকে আমাদের সকলেরই একাত্ম হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি আজকের এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণকে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই মেসেজটাই দিতে চাই যে এনাফ ইজ এনাফ। এই সরকারকে আর ক্ষমতায় রেখে বাংলাদেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া বা জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা যেভাবে তারা প্রচলিত করছে স্বপ্নকে যেভাবে দুর্মার করে দিচ্ছে সেখান থেকে আমরা অবিলম্বে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে রাজপথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। ধন্যবাদ। Dhanyabad, thank you. I would like to request Professor Abu Saeed, a veteran politician. He's contributed to the Bangladesh Constitution, a former minister, and presently representing the party Ganaforum. Professor Abu Saeed. সময় দিকে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ। আজকে এই সেমিনারে শ্রদ্ধা সভাপতি সম্মানিত বিএনপি নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ডিপ্লোম্যাটস, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, আমি খুব অল্প সময় তিনটা কথাবার্তা বলবো। একটা কথা হলো সেটা হলো যে আমরা বর্তমান অবস্থায় ফেডারেল ক্রাইসিস আছে, সমস্ত জাতি আছে। ফেডারেল যে আইনটা আছে এই আইনটাকে পুলিশ কোন অধিকারে ভেড়া নির্ধারণ করবে, কোথায় কোন জায়গায় করলে অনুষ্ঠান করবে, সভা সমাবেশ করবে, জনগণের সুবিধা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধা হয়, সেই দলগুলো নির্ধারণ করবে। পুলিশকে পরজন ইনফর্ম করতে হবে যে জননিরাপত্তার জন্য তাদের কাছে যে পারমিশন দেওয়ার যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে এটা বন্ধ হওয়া উচিত, এটা বাতিল হওয়া উচিত, এটা সঠিক নয়। একদম। দুই নম্বর আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো বিএনপিকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার গ্রামে বিএনপি খুব কম করে, তারপরে বিএনপির নামে 300 লোককে কেস দিয়ে, 4টে করে কেস দিয়ে তারা যাচ্ছে। যেহেতু আমি বিএনপির ক্যান্ডিডেট ছিলাম, বিএনপি কথা বলে এই যে আপনারা সংখ্যা দিয়েছেন, এই সংখ্যা না, এই পরিসংখ্যান না। আজকে সারা দেশে বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাদের আবারও ধন্যবাদ জানায়। তারা বিএনপির মুভমেন্টকে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুভমেন্টকে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মুভমেন্টকে একটা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ, নিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্ত
একটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্দোলন শুরু করেছে। বিএনপির এই আন্দোলন আজকে বিএনপির মুভমেন্টটা পিপলস মুভমেন্টে পরিণত হয়েছে। সেজন্য বিএনপির নেতৃবৃন্দকে, তাদের ভূমিকাকে, তাদের সহযোগিতাকে এবং তারা যে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে এই কাজগুলো করছেন, এটা চাঁদের কাছে শিক্ষণের ব্যাপার। এবং আমি গণভবনের পক্ষ থেকে সেই জন্য গভীরভাবে আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর একটা কথা বলতে চাই আমি, সেটা হলো এই আমরা যত দেখি তাহলে দেখবো দুটো কথা। এই সরকার বেড়ানা সরকার, আর কি এই সরকার হাইব্রিড রেজিম সরকার। যদি ব্যাখ্যা করতে চাই, যারা আছেন সবাই বুঝবেন, অনেক বড় হবে। এই দুটো শব্দের ভিতরে আমি শুধু রাখতে চাই, একটা শুধু ব্যাখ্যা করে আমি বলতে চাই, হাইব্রিড বলেন বেড়ানো সরকার কে আছে? প্রথমত কর্তৃত্ববাদ শাসন থাকে, তার সাথে আমলাতন্ত্র যুক্ত থাকে, তার সাথে গণতন্ত্র থাকে, তার সাথে 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 শৃঙ্খলা বাহিনী, এরা মিলে একটা বেড়ানো তন্ত্র করছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র শক্তি আমাদের জনগণ। সেই জনগণকে নিয়ে আপনারা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, আমি অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছি যে এই সরকারের পতন অনিবার্য। কারণ জনগণের অপ্রতিরোধ শক্তির কাছে কোনো শক্তি কোনো দিক থেকে নাই। এর সাথে আমরা যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম, আমার আর একটা ধর্মের সংবিধান রেখেছিলাম, তার সাথে সাথে আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হল এই সেখানে যেগুলো রেখে দিয়েছিলাম কিছুই নাই, থাকলে ক্ষীণকার। সেজন্য এই রাষ্ট্রকে আপনারা যেমন করে মেরামত করার চিন্তা করছেন, সেইভাবে এই রাষ্ট্রকে মেরামত করতে হবে। এই রাষ্ট্রকে আসলে মুক্তিযুদ্ধের ধারণ ক্ষমতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাষ্ট্র এবং জনগণের রাষ্ট্রকে করতে হবে। তার জন্য আমাদের আরো 2 ধাপ আন্দোলনকে এগিয়ে দিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আমি এখনই শেষ করে দেবো। আন্দোলনের একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা তারা বলেছিলেন, নো ভোট নো ট্যাক্স। এটা কিন্তু মারাত্মক কথা। নো ভোট নো ট্যাক্স। যদি আমাদের সুস্থ হওয়ার নিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা না হয়, আন্দোলন এমন পর্যায়ে যেতে পারে জনগণ সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে হয়তো একই কণ্ঠস্বরে করে উঠবে, নেতৃত্বে থাকবেন আপনারা। নো ভোট নো ট্যাক্স। ধন্যবাদ। Thank you. I would like to request Mr. Mustafa Jamal Haidar to present. Okay, we'll go for Maghrib prayers, but we'll take a break for 10 minutes for Maghrib prayers. Thank you. To take Maghrib prayers downstairs, ground floor. There is a masjid in ground floor of Lakeshore. Lakeshore ভিতরে। জাকির
থ্যাংক ইউ ভাইয়া কমন সেন্স নাই এমনি আসে এটা দিবেন